снова здрасте. На наших замечательных стримах. Я вообще не помню, на чем я остановился. Сейчас в журнал полезу. Запустил, да. Да. Мы рассказали рабочей женщине, что ее муж умер. Классно. Поговорите с мусоркой. Это в 22:00. Сейчас 11:36. Четвертый день. Окей. Сходить на побережье. На побережье я еще буду. Рассказать про ловушки. Я еще не рассказал, видимо. Ага. Долларс Дэй. Миллион квестов. Но про это непонятно. Перезвоните Алисе на следующий день. Так я же перезвонил, а мне сказали, пошел нахуй. Еще нет ответа. Тайна радиопомеха. Возвращайтесь к Джойс и расскажите, что вы удалось узнать. Бля, да, сейчас нужно с Джойс поговорить. Купите треники. Нахуй треники. Информация Джойс о самосуде. Она хочет вам что-то рассказать. Нужно лишь показать удостоверение, и она поделится информацией. Или, возможно, если вы окажете ей услугу. Удостоверение я нашел. Все. Но где-то, блядь, в моем мусоре. Где мое удостоверение? Здесь? А, вот оно. Поднимите авторитет, отдайте гарту чучело птицы. Чучело птицы надо взять, найдите куртку, которую потерял дурак, которую... Угу. Я нашел какую-то куртку, всю из говна. Ага, вот она. Возможно, это она. Помните равером на ночной клуб? Не хочу. Пускай там бабы исследуют. Настройтесь на Двону с Нойком. Нойка. Решите загадку Эйкомона. Окей. Расскажите о Сель. Ну, с бабой сложно будет. Следующей части брони. Ну. Ботинки на трупе. А броник на тело-то я нашел. Спросите Куна. Серьезно? Ладно, похуй. Куна. Так, здесь же батя Куна сейчас лежит. Все еще в говно. Все еще в говно. Alcoholic is still there, breathing. The air in the room is stale. Well, judging by the color of his hair, I would say yes. The lieutenant's right. The man's unwashed hair bears a familiar ginger tone. Even the hair on his chest is coppery. The light from the window falls into his half-open eyes. I think he's still quite bad. I mean, what he has come to. This man won't be feeding his family anytime soon. Not that he was, but at least he won't be beating his son. A pair of half-open bug eyes is staring back at you from the dark, empty, and frozen. It's clear that the person behind them is not awake. Что у него с глазами? Can't you tell? It happens to exceptionally committed substance abusers. They fall asleep with their eyelids still open. Not a pretty sight. Повреждения серьезные, до сих пор не уверен, что он жив. Внезапно человек начинает стонать. Вместе с отвратительным зловонием перегара у него изо рта вырываются обрывки слов. Йоба ки му. Look, he's trying to communicate. What is there to do? We could turn him on his side so he doesn't choke on his own vomit, but he's already on his side.
We could take him to Remedy or Saint Baptiste, but he doesn't have money for medical services. The almshouse would turn him down. They don't do charity for people who are trying to kill themselves. Besides, he'd be dead in a few. Кроме того, ему осталось жить пару. Лейтенант останавливается, прислушиваясь к мужчине. Years, months, weeks. The pile of blankets grunts miserably. I'm afraid it is. Look, it moves. Лейтенант показывает на мясистое нечто, торчащее из-под одеяла с другой стороны. Конечность время от времени подергивается. And look, the other foot is camouflaged by a striped sock bearing the name Maxtor on the sole. 3 toes are poking out of a hole. Maxtor is a gas company. He's wearing free socks from a gas company. They probably came with the bills. A groan rises from the man's throat. Ладно, хуй с ним. Так, а я здесь был? Ну, судя по всему. Так, у пацана можно расспросить... А чё я такой яркий, блядь? Ну, а потом настройки камеры влезть, что там... У меня на камере как-то А, ну да, ну да. Привет, FPS. Видимо, у меня там включилась автокорректировка цвета, что не очень хорошо. Так. Ладно, ближе всего сходить к бабе на лодке. You're back. Good. What can I help you with? Ну, ебучая мелодия заебала, а у меня норм. Она у меня еще и на плеере есть. Я саундтрек скачал. Я поговорил с водителями грузовиков на перекрестке. Yes, my eyes on the harbour have sent word to that effect. What have you discovered? А где конкретно расположены эти ваши глаза? It doesn't really matter. And I do apologise for the surveillance. Wild Pines can't afford to be blind at a time like this. One of the tall buildings overlooking the roundabout, most likely. That would give them a read on the entire quarter. In any case, it's a relief to know someone has looked into it. If I may ask, will there be an official investigation? I assume you discovered there is an operation. Ну, сеть контрабанды реально есть. If there is an investigation, it will be part of an ongoing operation, subject to confidentiality. I'm sure you understand. Of course, detectives. In any case, you've held up your end of our arrangement. I trust you with the rest. Now it's my turn. I wouldn't normally break protocol like this, but the situation demands it. If you don't solve this murder, I'm afraid we may have a bloodbath on our hands. Bloodbath. The words bloodbath sound cold in her mouth. They taste of iron and strawberries. Объясните мне еще раз, как самосуд связан с I забастовкой. have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor as an insurance measure. They called it my security detail. Кратковременная потеря веры? They were dispatched after I relayed the union's initial offer. Every worker... A member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric or a joke. They did not appreciate the humor. А вам нужна охрана? Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the Union into surrendering. Who are they, exactly? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons, and years of combat experience.
They also have trauma and stressor disorder, and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. Отсюда потенциальное изнасилование кого-то, из-за чего его, собственно, и завалили. So, what happened? The story is, one of them, the colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant Union members to subdue him. He was taken out behind the whirling in rags and lynched last Sunday night. Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbour. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenell contractors carry out their orders. 2 наемника еще где-то в городе. И она не знает то, что чувака сначала застрелили, а потом повесили. It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. What is the nature of this so-called investigation? Whether to execute one, some, or all of the Union militants. Yes, самосуд. Nice. Должен признать, что это вообще не диско. Может, нам удастся объединить это расследование, я имею в виду по связи с ресурсами и информацией. Surely you're joking. These people are killers. My only hope is that yours provides a single, concrete suspect before they indiscriminately pick theirs. Simply put, С этими словами она хватается за гроб. if you don't pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond. The débardeurs have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Have you ever seen a hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. The Sedai's giant hornet, the world's 2nd largest insect, can kill 40 honeybees a minute, while a group of 30 can decimate an entire hive of 20,000 bees in less than 4 hours. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most Union workers don't have guns at all. The muzzle loaders need to be reloaded after every 1 or 2 shots. The automatics every 1 or 2 minutes. As I said, a bloodbath. Я не верю в такое развитие событий, для этого слишком много должно пойти не так. Скорее всего, все и пойдет не так. Ладно, мы же оптимисты. Мы оптимисты, конечно. Too many things have already gone wrong. Nameless, badgeless detective of the citizens' militia. All we can do is keep that which is not from following suit. One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. Что вы знаете о Not Кронеле? much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. They boast a long list of clients: Saint-Baptiste, Welchman Lorenz, Eintracht. A warning sign, however. The operations concerned all take place in 3rd or 4th world countries. Guarding facilities, escort missions and such. Meaning they're used to operating in war zones. Yes, all the good conflict corridors, Supramundi, Yesut, the Seminese Islands, countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. Ладно, а что вы о них еще знаете? Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I do, I don't have the resources. If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I ever could. It may take some time, though. Надо позвонить Алисе обратно. Do you know a lot about the inner workings of the RCM and the ICP, ma'am? In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I would be dealing with a group like Crenell. Можете связаться с компанией, попросить отозвать их? I have. And they will.
However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. She's Охуенно. being truthful. She is pressing them as hard as she can. Скажи, что погибший напал на женщину. Or he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. Кто же ее получил? The remaining contractors, their tribunal, it's what they believe. Что сказали подростки? That the man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. The lieutenant consults his notebook, his eyebrows knitted in concentration. Odd. We haven't heard any reports about an assault in connection with the lynching. Where did it take place? And when? Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics too. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. Что за женщина? That's a good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumor about a rumor. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. Почему нет записи, мы же это уже выяснили. Они проговорились про это, но как бы официально про это никто не сообщал ничего. То есть не было никаких сообщений о нападении, ни о чем. То есть официально мы этого, конечно, не знаем. Хотя, возможно, это именно что косяк здесь. Этот полковник, которого повесили, вы знали его? If you mean did I see him alive? Yes. But I did not know him. И звали его? Lely, his service name. A nom de guerre, most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one. Ты мог ей удостоверение. Да, но я и так как бы сделал для нее услугу по по поводу поиска как бы схемы наркоторговли здесь. Либо так, либо так. Так что, по большому счету, у меня было оба варианта свободные. И оба привели к одному и тому же. То есть она сказала, либо вы мне... Я поделюсь с вами информацией, либо вы начнете... Вот, вникнете в это дело с наркоторговлей, либо предоставите удостоверение. Расскажите об остальных. One is a man, Corty, they call him, a nickname as well. The other a woman, Phyllis DePaul. Corty is the gunner, I believe. DePaul is a radio operator. What would you say was his eye color, the deceased's? She closes her eyes, trying to picture the man's face, then shakes her head. I can't remember. The lieutenant was testing her, asking a small detail first to see if she knew him better than she let on. She passed. That's all right, man. Anything else? Nationality? What would you say was his age? He was 40 or 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age or gauge his facial expressions. Indeed, this matches the dental reconstruction we saw on the body. What else? Nationality? Accent? He was Occidental, I think. Light brown hair, a mixed accent, Oranese, or Messinian maybe. His injury gave him an accent all his own. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it, through the injury. That's all I know, I guess. I only met him once. Здесь сейчас остальные наемники. They've gone to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. They don't have the same respect for the РЕВАШОЛЬ citizens' militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes, ghetto savages. It will not be a fruitful meeting. Вигиланты.
Все-таки нам нужно знать денег. You're likely to run into them eventually. When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't appear involved. О, нормально. Логика 7, высокие шансы. +2, не прошел проверку биографии. +2, лидер антистатчиков, плохой актер. Одежда плохо подобрана. В смысле плохо подобрана? Нормальная кепка. Окей. Так, где же эти наемники? One is obviously the scab leader at the harbour gates. The one chanting the idiotic slogans. He's barely maintaining his disguise. Логично, тот, который «Мы там за это самое, я за людей», на котором одежда хуёво сидит. The other has a vantage point in a building south of the roundabout. They were keeping tabs on you while you were canvassing the lorry drivers. Должно быть один из них, стоящий у портовых ворот Верзила, в рабочей одежде не по размеру, лидер антистатчиков. That may be so. I still hope you heed my advice. There's no need to kick the hornet's nest. For all your talk of averting this catastrophe, the situation at the gate is a powder keg. Does this not bother you? Of course it bothers me, Lieutenant, but my hands are tied. How would my employer react if it appeared I were intervening on behalf of the Union? Your concern may be appearances. Ours is keeping the peace. Вероятно, один из них расположился в здании и наблюдает за перекрестком. That would afford a good vantage point. In any case, it's practically inaccessible. Where is your radio for contacting them, if I may ask? Do you have an earpiece? Heavens no. I'm not an undercover agent. There's a short wave at the ship's wheel. Есть мои другие вопросы. I hope I can answer it better. Сколько у нас Until времени? the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. They don't report their progress to you? Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. Она на мгновение умолкает, под заливом раздаются крики чаек. It's a matter of days, not weeks. Так, а что Yes. это? I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of РЕВАШОЛЬ West. Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst-case scenario. Then we're on the same page, as grim as it may be. Подвести I итоги. am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, please ask. А теперь не могли бы вы рассказать мне об этих татуировках, показать фото? Да, мы же сфотали его еще в первый день? Да, я же в первый день его стащил. Of course. Excuse my hesitation before. Она протягивает руку поверх защитного троса и берет фотографию, рассматривает For ее. about half a minute in silence. She wears fingerless gloves. Her fingernails are cut short and fractured, like those of a working woman. It was taken with a trigette not long ago. This is the man's upper body. There were no more markings on his hands or legs. Наблюдать за ее выражением лица. Her mouth is relaxed. The accordion lines near her mouth vanish. The pearls of her eyes move slowly on the photo's surface. Что думаешь? Sorry. I was trying to see if I can read the web of interdependencies between these points. The stars. Она указывает на одну из звезд на фотографии. I can't. But that's how you read this story. The points themselves don't have letters, numbers, anything. Their size, location on the body, and distance from each other tells you what they represent. Как звезды на небе. Close. Port cities. This is an Oronese map of the waterways, a sailor's tattoo worn by wayfarers of the Dolorian century. Over 300 years ago, the sailors would mark their bodies to map their travels. Зачем нужна такая карта? The sailor's soul себе would тем use более. it to fly back home if they should die abroad. This is a sort of contraption to be reeled back in by. The silver cord, they would call it. Серебряная пуповина. Бладборн какой-то пошел. Где погибший успел побывать? Quite a few. Vredefort, the Oronese capital, traditionally stands on the right shoulder. He started somewhere near here, I think. What next?
Then he made his way to the Pretto Grande, through what I think must be the Stutz Canal, an artificial channel through the Occident. From the Pretto, he sailed to the Insulindic Ocean, first the Semnes Islands, then this. Она указывает на его сердце. Что это такое? РЕВАШОЛь. Those are the two constants. Vredefort on the shoulder, and РЕВАШОЛь in the heart. They started the tradition of these maps right after the discovery of Insulinde, at the dawn of the Interinsulary Age. The old world passing by, and the new world already here. You said you can't read it. I can't. This man was no sailor, and these are no ports. I can understand geographic fragments, but not their meaning. In Martinez looking into Krenel, he writes in one. Then the man puts down his pen and rubs his temples with both hands. Outside there is a siren. Distant gunshots on the streets of the Jamrock Quarter. Мы не слишком близко знакомы, но это явно его послужной список. That makes sense to me. We have no more use for a map of the waterways, just like we don't need sailors the way we used to. This is what the custom would morph into on the Occident. Mercenary tattoos. Боевые точки. For all the boys looking for adventure, a blood spatter on the seas. Можешь рассказать подробнее? His platoon members? The other contractors. Though I do not suggest you go and show them that picture. This man was their friend. And Surely there are other people to ask about the tattoo. This is not necessary to complete the task, officer. It's a dangerous side task. Search elsewhere. Информация. Записать, спросить у наемников в татуировках. Пускай будет в журнале. Do what you have to do, detective. I don't think deciphering that tattoo should come before public security. But if you should wade into the mob to find out, I couldn't stop you. We will be careful, ma'am. У меня больше нет вопросов по татуировкам. Спасибо за помощь. Is there anything else I can help you with? А теперь можно пофлексить удостоверением. И я нашел удостоверение. Ауф. I love you did. Она изучает протянутую тобой синюю пластиковую карточку. Читает. Fast, observantly, like an electronic printer. She is memorizing your badge number. Pleased to meet you, Lieutenant W. Frater Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. Я рада, что за дело взялся профессионал. Это я! Какая она пизда. What can I help you with, Lieutenant Frater? А, да, у меня остались вопросы по поводу реальности. Уф, погнали! More lessons in basic reality? My favorite part of the day. Go ahead, ask me anything. Консультация невозможна. О, блядь. 20! Вы охуели, блядь! Сколько у меня концептуализации? Где она вообще? Психики, небось? Я не вижу. Логика, сила воли, 12 восприятий, обладанию суммы требуется. А, господи! Бля, она в моем интеллекте, но... Ну да, мне ничего не дает больше бонусов, кроме как основа 4 и одна мысля. Суммарно 5. Я могу, конечно, еще 4 подбросить, у меня как раз 4 очка навыка есть, но я не думаю, что это сильно поможет. Какие времена мы живем? These are unimportant times, Detective. You and I were born after the dust had settled. 1,000th of a second too late. Возали к чему? К революции, к Долорес Дэй, к много чему на самом деле. К открытию Изолы. For the big time. Ее глаза загораются, она сверкает белозубой улыбкой. А что за великие The времена? revolution. Революцион. Ха! И что это за революция, которую мне постоянно твердят? Коммунистическая революция, чел. It's quite easy. Every 100 years or so, our species gets together to decide what's next, who gets shot in the head, and who gets the mineral rights. It's a real
Kerfuffle. Кто словил пулю головой? Мы! Those would be the communists. Generally speaking, 40 million people got shot in РЕВАШОЛЬ the head during словил. the World Revolution. But the communists, they all got shot in the head. Oh, and the anarchists too. They shot them well. So well, one forgets they even existed. Коммунисты и анархисты стреляли в ответ? Did they ever? Before they got shot themselves, they shot 2 million people. Настоящий кавардак. Yeah, it was a kerfuffle, alright. Бармоч лейтенант, зарывшись в записную книжку. Ну-ка. Кафафл. Кавардак кафафл. Yes, the Insulindian deluge, they call it. А кто-нибудь еще словил пулю в голову? На противоположной стороне. Oh, lots of people. Even the king got shot in the head, or thrown beneath a horse, or drowned. Accounts differ. It was unceremonious. Just as well, he wasn't actually the king. Just the king's nephew. Тот, который наркоман, все разъебал, блядь. The real king abdicated and lived out a long and productive life as a venture capitalist in Grad. Он король. Yes, King Guillaume had a nose for bad PR. He ran before it. What is the expression? Went down? Anyway, Gil got out alive and his nephew Frisell got shot in his place. Him and tens of thousands of his wonderfully fascist kingsmen. It was a wild time. Кого права на недра? The liberals got the mineral rights. And by mineral rights, I mean everything. Под либералами вы подразумеваете? Liberals are usually middle-class people, detective. Or the remaining gentry. The beneficiaries of the pre-revolutionary arrangement. Бенефициары предреволюционного соглашения. Some were rich enough to stay with the constitution, with monarchy. Big mistake. Others bet on the revolution. They were called the ultras or ultra-liberals. They fared well. Как ему удалось выиграть? They didn't win so much as survive. We were the last ones standing when the war ended. Everyone else got shot in the head, remember? We. She's one of them. Of course. Риторика такая, так, она не коммунист, грязный либерал. Если все были мертвы, то кому было сдаваться? To foreign intervention, the coalition. Those people really took the mineral rights. Скажешь, что либералы так все забрали. А потом коалиция забрала у либералов. The liberals took everything that wasn't nailed to the ground. The coalition took the ground. The ocean, the laws, and the people. Кто входит в коалицию? The coalition of nations. Grad, Mesk, Vesper, Messina, Oranje, and Sur-la-Clay. The armed center of the world. They landed here and ended the revolution. It was the moralist thing to do. Очень по-моралистски разъебать город, блять, пушками. Да. The moralists believe in keeping everything exactly the way it is. They believe in mineral rights and not shooting people in the head. At least not in the same manner and volume as the others do. They are the long-standing provisional rulers of REVAШOLь now, the coalition government. This is their zone of control. They embolden the RCM with crumbs of the same law they took. Technically speaking, you are a moralist. Вот сейчас обидно было. The color of moralism is blue. The official motto of Moral Intern, or Moralist International, is a blue forget-me-not, a piece of grey sky. Unofficial. For a moment, there was hope.
Не думаю, что моралист, мадам. Of course. Not easy to be moderate about head shooting in your line of work. Rooty tooty, pointy shooty. Изобразить пальцами пистолет. А может не надо? Пиф-паф, ой-ой-ой, оказался он живой. That's the way of history. Когда случился кавардак? 50 лет назад? The turn of the century revolution? Don't answer it. It's a trick question. The revolution began in '02 on the Isola of Grad, though by the end nearly the whole world had gotten involved. Кто ее начал? It wasn't a who, but a what. A pandemic of Zarat, a particularly virulent prion disease, which the authorities in Grad proved unable to contain. Then Marzolf came along and overthrew the government. А про пандемию Царата я пока и не знал. Что же Царат делал? It made people overthrow their governments. А, Indeed, Zarat is a highly infectious microorganism that destroyed brain tissue. The actual causes of the revolution were material. The pandemic only provided the spark. нормально. Когда все это распространилось? From РЕВАШОЛЬ and Grad? Not far. The world managed to cauterize itself. Marzolf's government was overthrown in '08, and the coalition crushed the РЕВАШОЛЬ commune 2 years later. It was the end. Что случилось потом? Why? You and I, officer. Our lives in the zone of control. Наша с вами жизнь в зоне контроля. Что за зона контроля? A city-state divided into free market zones under the everlasting interregnum of the coalition of nations. And you, of course, the citizens' militia. The clatter of typewriter keys fills the main hall of the reappropriated silk mill. Precinct 41. Chad Tilbrook presses enter. Outside, Officer Elfboy Williams slams the door of an armored motor carriage. The zone of control is the third incarnation of РЕВАШОЛЬ, after the failure of the suzerain and the commune. Что случилось с остальным миром? Modernity. They developed the marvels of the inter-eastlery communication, telematic milieus, radiation, coloured plastics. Meanwhile, in РЕВАШОЛь West, the aftermath continues for the 5th decade. Было бы интересно посмотреть, как выглядит весь остальной мир вне РЕВАШОЛя в игре. Но мы будем в этом бомжатнике. 51 minus 8 equals 43. И скажешь, что это продолжается уже 43 года? Time flies. Чем мы занимаемся все это время? Держим все как есть, судя по всему. The 20s saw a decade of urban war, west of the river levelled, offshore platforms in flames. Still, it's regarded as an improvement on what came before. '08 to '19 was simply hell. The 30s? Things settled down in the 30s. РЕВАШОЛь East transformed itself into the world's largest tax haven, with the international community's blessing. For the first time in a long time, it seemed like things were going somewhere. И тогда пришло диско. Yes, and quantitative easing. It was a market mirage, unfortunately. The 40s dispelled it. An Isola-wide hangover, you might say. So, here we are. Welcome to reality, baby. Welcome to reality, baby. For her to be where she is, Wild Pines Group must have picked the right side. На чьей стороне была Wild Pines? They picked the winning side. That's why they're here, and others are not. Мудрое решение. Perhaps it wouldn't have turned out that way had I been in charge. I might have bet on the king and led the Pines to doom. Вы стали на сторону короля? I would have sided with the cannons. If you'd seen the calibers of the things, you might have too. Perhaps it's better I was born when I was. 10 of the 14 Indo tribes got it wrong. Feld, Kupri, Tricentennial.
So I suppose I would have been in good company. Что бы вы изменили? Good question. What would you have done differently? No, her first. Я задал вопрос, какова ваша роль во всем этом? And I asked you, past less detective of the citizens' militia, what insight has acute encephalopathy given to you? Я бы нашел медицинское решение. Похоже, этот Сара сводил людей с ума. Я бы убил 400 миллионов, если бы этого нужно было для дела. Я бы обозначил свою позицию очень четко. Я бы получил право на недра и был таков. Если честно, я бы не знаю, что я бы изменил. And you would have died, most likely. Not far from here. Maybe even right here, during the beachhead, defending the coast the day the coalition took the city. The cold runs down your spine. She gestures toward the waters. The wind stops. There is silence on the dark water of the Martinez Inlet. A dog barks. A gunshot echoes off the walls of some distant building. No, almost certainly. The commune would have forced you. Such was the fate of the undecided. Довольно о старых временах. They are what they are. Who knows? An afterbloom may yet come. Anyway, enough sentimentality. Is there anything else you want to know? Not so fast. Who is she in all this? Ask her who she is. She owes you an answer. Сколько ей лет? Я думаю, примерно столько же, сколько и мне. 50, 45, типа того. Расскажите, что вы такое? She won't maneuver her way out of this one. I am the vilest of the vile. A traitor. A devourer of nations and infants. I am an ultra. She raises the corner of her mouth, Ультра-либерал. smirking, revealing pain. Диос мио, крестишь, что ты либерал! Не понимаю, что тут такого ужасного. Haven't you heard? I am a nether creature of the Forbidden Swamp. One of those who pushed the king under a shit wagon and betrayed the revolution. We surrendered the nation to financial colonists. No saint person identifies as an ultra anymore. Not in broad daylight. Tell me, now that I've uncoiled myself, are you repulsed? In her green eyes, you see a mixture of truth and self-satire. Decades of guilt and pride. Я прощаю вас только потому, что вы очаровательны. Да мне пофиг. Вот это охуенно. Да мне пофиг. A fitting punishment, to be forgotten, if not forgiven. Save a prayer for us in our chateaus on Ozon and in Stella Maris. When the dust settled, the liberals were the only ones Вообще left to clean up the похую. mess. By virtue of their survival, they were handed enormous power to shape the future. This was all our last generation managed. Я уже запутался, честно. Ну вот да, эта игра, это как открыть ебучий учебник по выдуманной истории, блядь, причем детально прописанной. И попытаться все сразу же проглотить. Не, ну, в принципе, тут более-менее с ней это все понятно. Она ультралиберал, те, которые сначала поддержали короля, а потом вывели его в жопу. Тем самым захватив, как бы, все, что было не прибито, как говорится. А потом поддержали этих самых, коалицию. Тем самым остались живых. А остальным пустили пулю в голову.
With due respect to our overlords, the eternal caretaker government that keeps Martinez a monument to the efficacy of its artillery. While a gentle wind sweeps the streets in the rebuilt east, light drizzle washing it clean, lights go up and motor carriages circulate the tracks. I would not have relinquished sovereignty to the coalition. Not here in Martinez, and not in the Stella Maris or Delta Beachheads either. If not for my own sake. She realizes her small, cold fists are clenched. She loosens them. Then for my daughters. We had an obligation to defend our sovereignty. We should have burned the whole Isola down rather than let them have it. Вы патриотка? Yes, I suppose I am. But I wouldn't be a patriot anywhere but here. Seditious talk, man. Да, умная женщина. Perhaps. My intellectual vanity will be my undoing. You're no dummy yourself. А тоже не дурак, да. A smart boy getting smarter. One basic term of reality at a time. У вас есть дочери, подвести итоги? Yes. Whatever else I am. I'm also a mother. And a wife. Fuck! Now, shall we return to reality? Что это? Спрашиваешь ты, раскинув руки в стороны. A Ладно. bird? A sphenicid? A flightless bird of the polar regions? Ты что, настолько неуклюжий? Of course you're not, my dear. I'm just terrible at guessing games. Ну, бля, что поделать, как бы. И она даже от нас не блюет, когда смотрит. Так что, бля, все варианты были, но тут такое. Ладно бы дочке, хуй с ним. Ему 50 лет и как бы, куда уже там торопиться. Она женатая, блядь. Или замужняя, как замужняя, похуй. Или женатая, никто не знает. Может быть и так. Я имею в виду это место, где мы находимся. Ah! This is the pier of Rue de Saint-Ghislaine, 33A, where the tenants have been kind enough to rent me a slot. Or two. Rue de Saint-Ghislaine 33A. Что это за дом? A pre-revolutionary tenement. Old buildings are called tenements, you see. And new buildings, bâtiments. After, les bâtiments nouveaux. But 33A and 33B are not nouveaux. They're old. Она поднимает взгляд на фасад здания с осыпающей штукатуркой. This one used to be 8 to 10 stories tall. А теперь A только 3, real по-моему. high-rise by the standards of the last century. Built to mirror the skyscrapers across the bay in the Delta. That was before the war, of course. Тоже в таких домах. Mostly the urban middle class, I believe. This was once primo real estate, before the cannons locked 4 or 5 stories off. Ну да, теперь в этом здании этажей-то нихуя и нет. А была сасная 8-этажка. Splat, splat. Стоящая на полуразрушенном балконе девушка в странных одеждах подносит измазанную красной краской кисть к горлу и бросает на Джой злобный взгляд. Чик-чик. You could be wrong, but from here it appears as if she's running the brush across her throat in a Wonderful. Что это? Указать на Синди череп. The girl in the old lady rags. Да. Looks like a sullen and rebellious member of a teen infraculture. Инфракультуры. Yes, you and I belong to the supraculture. We're common, the herd. The music on the radio, the food in the chain restaurant, those are all too popular for the girl in the old lady rags. She prefers a fantasy world, an infraculture with its own dress code and vernacular. It is an illusion, I'm afraid. There is no refuge from the supraculture. Я все понимаю, можете как-нибудь усложнить. I can't. That's how simple it is.
One may dye their hair green and wear their grandma's coat, all they want. Capital has the ability to subsume all critiques into itself. Even those who would critique capital end up reinforcing it instead. В 90-е, начало 2000-х мы таких называли неформалы. All right. What next? Suddenly, you're not so sure you're part of the supraculture. Мне кажется, я тоже отчасти принадлежу к инфракультуре. And what would that be? Полицейская культура. She Эй! lets out an unrestrained laugh, the crow's feet stretching onto her Морщинка cheeks. ползут по ее щекам. My reality impaired colleague is not so far off. Лейтенант прекращает разбирать свои записи и снова вступает в разговор. Many of the RCM's fashions, even weapon preferences, borrow heavily from classic Vespertine cop shows. My precinct alone has 3 officers who go by the name Ace. But please, do continue this reality exploration. I was just remarking. Yes, let's. Она успокаивается, хотя дрожащая улыбка не покидает лицо. Расскажите мне, что такое РГМ. Ну, в принципе, я знаю, но похуй, спрошу. Nothing more nor less than the de facto law enforcement body of post-revolutionary РЕВАШОЛь, detective. Неспонсируемая государством полиция, вот что такое. Поэтому мы милиция. Потому что мы, как бы, сами по себе. Живем от донатов, кстати. Yes, we are the РЕВАШОЛь Citizens Militia. He's being sarcastic. Точно? We are. Yes, that means not de jure. The RCM acts in what is poetically called the twilight of international law, both at the behest of the coalition government and to its chagrin. Ну что, по части, кто я такой, мне все понятно. Permit me to conclude with this. Who you are to me is the police, the only legitimate law enforcement authority in РЕВАШОЛь. And if those authorities drink so hard they need help recalling the basic terms of reality, well, I am here to help. Так, нужно посмотреть, что у меня есть на концептуализацию. Спасибо, пока все. Закончить разговор пока что. Glad to have been of assistance. The little that I know. Any... Нормально, так попиздели, блядь, на часок. Концептуализация. Что? Хуй. Угу. А предметов мне ничего пока не дается, да? Значит, вот это дает +1. +2. Бля, ну только +2. You're back. Good. What can I help Ты you вот with? скажешь, гражданочка, когда допьете, не выбрасывайте. А она из чего там пьет? У нее разве не стакашка? Я собираю тару. Хотя с такими деньгами можно уже и не собирать ничего. More lessons in basic reality. 8%! My Это favourite +2 part of the day. получилось. Go ahead. I'm glad to have been of... Не. А, да, точно, у нее уже термос там. Да я сомневаюсь, что у нее бутылки там есть. Нахуя они ей?
Так, у нас задача найти, блядь, виновного, иначе будет резня нахуй. Среди у нас потенциальных защитников резни стрелок и радистка. Так, у меня по квесту было попиздеть Куна по поводу... Пакета русский. По поводу того, кто... Да, делает другая броня. Говори с собой о теле, Куна. Действенная броня, кроме нагрудника, что я нашел. Kuno doesn't give a shit about the armor. Как так? That fucking had one thing majorly wrong with him. He's a fucking mutant. Мутант. Do you remember how he looked? Fucking growth hormone shit. He's a giant. The armor's too big for any man. Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. Куна ее нахуй выбросил. Что ж выбросил, блядь, дебил? Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Он пинает воображаемый шлем. Kuno kicked that shit in the sea, rugby style. That Ты shit тупой means nothing to дегенерат, Kuno. блядь! Ты выбросил его в море, блядь! Yeah, that shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno's a fucking monk. Куда ебаный монах? You wanna fuck on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gate. Усатого говноеда из профсоюза, веселенького трубадура у ворот. В каком смысле трубадура, блядь? Yeah, cock and boot. You know that jolly union cow fucker? Came around talking about cows or some shit? Came around pretending like he cares about cows? Yes, you met him at the gates. The one with the boots and the jolly smile. Про маньяну, что ли, блядь? Yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep at Kuno's armor. Curious, my liege. Why did Kuno feed you this information? А ты мне так говоришь просто по доброте душевной, Куна. Yeah, Kuno's doing charity today. Kuno Day. Kuno feels sorry for you two loser pigs. Kuno's doing pity now. Still, seems suspicious. He may have it in for that guy. Or you may be paranoid. That is also a possibility, sire. Fuck are you talking about? What is this contusion shit? He says you're stupid, Kuno. They want to make you stupid again. Консультия знает, что шип. Я прослы, которые твои оставили на нем камнями. Oh, did Kuno make your shit sniffing harder? Obstruction of shit sniffing? This is Kuno's kingdom. Kuno fucking rules here. You hear the lieutenant hum. You're Get lost. Похуй, я куплю эти треники, давай Here, сюда. pig. We're fun now. Performance buddies. Треники. Kuno can already see you soaring through 10 the air like опыта, a fucking сучка. eagle. Pig's in Kuno's debt now. Money debt. Money debt doesn't mean anything. He's just saying words. You're not in. Kuno doesn't. Я просрал 15 рублей, зато я получил 10 опыта. Честный обмен. Не то чтобы очень честно, но 10 опыта и 10 опыта, блядь. Где мои штанишки? Ну что на мне сейчас? Самообладание. Да нахуй мне самообладание. Ох, погнали. Уф, треники. Че сейчас самообладание мне дает? Ну-ка сюда. Выбрали спину, сохраните покерфейс. Нахуй покерфейс. Так. Уже час дня. Алиса, блядь, где результаты анализов? Нахуй. Inside, you see a set of steering levers, a radio mic. This is Precinct 57. How may I? Still no word, I'm afraid, sir. I know it must be frustrating.
Was there anything else you wanted to ask? Бля, либо это баг, либо я хуй знает. It will take... Her voice. Gottlieb, what you get yourself into this time? Готлиб. Какой еще Готлиб? Дюк, мне разбили сердце. Look, pal, getting pumped and dumped is not a disease. People live through it all the time. You should be happy for her. Стоп, а бросили? That's what the guys say, officer. That some chick pumped you and then dumped you, threw you away like an empty juice carton. Don't take it personally. There just wasn't any juice left in your carton, pal. You must have me confused for a close personal friend. I am not. I am a medical professional with a constant idiot emergency on my hands. One needs tending to right now, he thinks, looking around the room. God, these apes. You hear someone whine in the background. My eye, Doc, my eye. Откуда ты знаешь, что это я? Didn't, but now I do. How's the drinking going? Я очень-очень стараюсь не пить. Great. Have a medal. I have an Возьми с полки autopsy to пирожок. attend to. An autopsy of one Chester McLean who died of fish poisoning. Fucking, I'm not dead. It just hurts, okay? Mm-hmm. Anything else I can help you with, officer? Так, 10-4, come in. Fireworker. рад доложить, что ушел с удостоверения, Жуль. 10-4, sir. Опять опыта, сучка. I'll write down that there is no need to issue a new one to you then. Over. Roger that. 10-10, over and out. Все. Получил -1 к здоровью, зато получил еще 5 опыта. Честный обмен. Так, стоп. Бля, вот. С дедами есть смысл разговаривать? Vigilance officer, what can this old carabiner do for you? Самообладание. Бля, штаны самообладания, идите сюда. Вы мне еще нужны. Почему ты называешь теперь себя по имени? А в смысле зачем? Все и так знают, что это я. И я знаю, что это я. Как бы я там один такой, судя по всему. Ну, тем более, если я нашел удостоверение, то как бы логично, что проблема технически решилась. Самообладание. О, башмачки. Найс. Так. Сейчас мы там у дедов спросим, что есть. Ну, наверное, все, да? Vigilance officer, what can this old carabiner do for you? Что в этом старом ресторане такого, что придает ему столько гордости? Still, Fuck! all you see is an old soldier refusing to replace his uniform. Я курить хочу, кстати. И что-то, блядь, духота пиздец, блядь, скоро сдохну. Хуй с ней с жарой, но духота это пиздец. Vigilance officer, As Rennie turns from you to his partner and back, the medals on his chest rattle and glare. He keeps his spine straight and his ribcage lifted. Сколько здесь It's медалей? 2. The larger one is shaped like a cross, while the smaller medal resembles the sun. А смотрите, крест. A crowned head in front of 2 crossed rifles. The medal hangs from a blue striped triangle. It's the Croix de Bravoure, Cross of Valor. The cross was the highest battlefield decoration in suzerain's armed forces, awarded for exceptional bravery in the line of duty, in service of King Frizzle I. Чел еще за короля воевал. Смотрите, солнце. A small blue star inside an orange sun. It has the word Valiance written below. The setting sun was a decoration used to distinguish seasoned combat veterans in service of King Frizzle I during the Revolution.
Круа де Бравур и Заходящее Солнце. За что ты их получил? For bravery. За храбрость? For doing my duty in the heat of battle. For looking my mortality in the eye. When men like Gaston here hid in the bushes and shot themselves. He saved some muddy princeling who foolishly strolled into the front line in his gown of velvet and gold. Спас королевского отпрыска? It was on the first months of the revolution here in РЕВАШОЛь. Unrest was spreading like wildfire. Marauders had taken most of the Quran and were getting really ambitious. King Frisel thought he could end it all in one decisive strike. Sent his cousin, Drisson, to put an end to the unrest. Alas, the young Drisson was all piss and no vinegar, wearing a tunic of purple velvet and cockatiel feathers to battle. Even his rifle was gold-plated, shone from 5 clicks away. Can you imagine the asininity? Пришел на поле боя, короче, с проплаченным скином на оружие. He really despises that dry sand fellow. Purple velvet tunic. That isn't exactly camo. To keep the long and bloody story short, Drisson marched us against the partisans in Coron. And when I say marched, I mean made us walk into captured enemy territory, single file, like toy soldiers, while he rode in front on his giant red stallion. The rebels were smart. They let us come real close before opening fire. Suffice to say, it was carnage. I got shot in the left shoulder and went down. Just a flesh wound. But just as I turned over, the prince fell into the mud next to me. He was missing his lower jaw. Нормально. Then his horse, driven mad by the noise and smell of gunpowder, stepped on my leg and shattered my knee. It's painful to even think about. Yeah. Hang on to the story. Veterans get sentimental after such retellings. This might yield something useful. И что потом? I grabbed my sidearm and shot the beast in the head. Then everything went black. Capitaine Arnaud, le fléau des chevaux. The bane of horses. When I came to, it was all over. It was just me and Jolas Drisson, gurgling in the blood-soaked mud right next to me. The Dink had taken numerous flesh wounds and lost a lot of blood. But despite missing his jaw, he seemed hesitant to die. Tougher than he looked, that one. На законном счастье такого бы никогда не случилось. Right. So I grabbed the prick and started crawling. Kept going until the 59th Cavalry picked us up. Through some miracle, we both survived. And the joyless freak convinced Frisel to give me a medal for not leaving him to die in his own blood. Piece and shit. He was the commanding officer and I was on duty. Just doing my job. Shouldn't hand out medals for that. 13 months later, I received the Sun for distinguished service. It's not worth mentioning. You sense he's downplaying it. He did a lot more than his duty. More than anyone's duty. It's in his spine, in his billowing breasts, and untarnished self-worth. Похоже, что ты скромничаешь, Ирина. The old carabiner stands quietly like a statue, his features motionless. What Monseigneur Modesty is not telling you is that he crawled over 7 kilometers before the cavalrymen found him and Drisson. 2 days later that was. And that even while crawling with a mangled half-dead prince on his back, he still managed to murder 3 rebels on his way. Ты ебучий терминатор, блядь. Is that pride in his voice? It's deep down, but maybe even unbeknownst to the man himself, it's there.
Sorry, officer, but you're reading me all wrong. I'm a man of peace, and these kinds of bloody heroics are only impressive to men like René himself. Certainly not to me. How did you find the story to be, officer? Впечатляют такие люди, как Рене, сделали когда-то Ревашоль великим. Maybe, but also bear in mind, officer. They don't end this out for anyone with a service record. Oh no, you have to get shot repeatedly. And you need to get your hands bloody too. Really, really bloody. Do not speak of what you know nothing about, Poltroon. Duty is something you will never understand. Почему так презираешь Дриснана? Because he was a goddamn dandy. Had no business leading men or even being on the battlefield. All he was related. That's it. Royal blood alone doesn't make army commanders. He was a stupid kid, only interested in horses, hairstyles, and man-loving. And 782 Royal Carabiniers are dead because of his incompetence. Whoa, man-loving? Is that even a word? It is not. Bah! There were many such stories in those days. Many such men too. True Revacholians. Men with backbone. Смотри, а разве мужелюбство это реально не слово? Я думаю, есть такое слово. Oh yes. Но риторика же не... yes. Энциклопедия же не будет Men were врать. bigger, girls were prettier, and everyone wore the fascia. Lord, please bring those days back, if you can. Ну-ка, как на английском это? Man loving. Ну да, это как одно слово-то нет такого. Ну, я думаю. Я уже ни в чем, блядь, не уверен. Тут столько слов, которых я не знаю. I'm not getting into this with you again. Officer, was there anything else? You should try to come up with a heroic story of your own. Impress this old soldier. Так, можно еще поговорить, но для этого мне нужна драма. Окей, переодеваемся обратно. Так, это старый шпион. Драма. Что мне по драме? Плюс 2. Галстук, бабочка. Ага, галстук, бабочку вставляем. Дрогер. Драма у нас синий. Йоу. Минус драма. Да ёба народ. Майка. Драма. Понял. Очень драматичная майка. Иди сюда. Так. Давай. Ага. Идет сюда. Бля, охуенно. Логика, хуёгика, эмпатия. Так, ну получается все. У меня только 2 предмета на драму. Этот драму не дает. Ох, попробуем. Vigilance officer. 70. What can this old carabinier do? Ну, это красная проверка. Если проебываю, то она ломается. Поэтому я буду загружать все. Рене рассказал тебе свою военную историю. Теперь ты удиви его своим героизмом. Go long. Oh. Go deep. Go unconventional. В моей истории нет стрельбы, крови и выпущенных кишок. Но я хочу рассказать тебе о другом подходе к героизму. Sure, officer. Let's hear your take. Представь, как ты просто появляешься вдруг в этом мире из ниоткуда. I'm not following you. He'll get it. Don't worry. Just continue. He's gonna be impressed. Представь, как ты не знаешь ничего, кроме сладостного забвения, и вдруг просыпаешься от невыносимой боли. Так, представь, боль, по сравнению с которой родовые схватки покажутся карманом. Боль в твоей голове показывает голову. А, да.
The man stares at you, silently frowning. Doesn't look like he's imagining it. И когда ты уже готов на все, чтобы боль ушла, ты открываешь глаза. Карабинер свешивает руки на груди и сплевывает в сторонку. В воронку. Ебать. Прицельно. Я понимаю, что ты загнал себя слишком далеко, за точку невозврата. You're talking about getting blackout shit-faced drunk and going into delirium, right? И ставил горячку. The lieutenant looks up from his notes and nods to the old carabiner. Мой рассказ о гораздо большем. How so, then? Это был трансцендентный опыт, я загнул за вуаль. The lieutenant sighs audibly, but keeps his eyes on the notebook. And I thought getting my knee shattered and surviving on rat carcasses in the trench was bad. Here, have one of my medals. You've earned it, officer. Your sarcasm will be your undoing, old man. Extremely rigid principles this old soldier has. Don't leave room for a change of heart or backing out. The medal is yours. Медаль твоя. Спасибо, я польщен. The veteran of numerous armed conflicts extends his right arm with the setting sun in his clenched fist and an expression of utter disbelief in his eyes. Мы забрали медаль, и Рене такой, в смысле? Was there something else you wanted to take from us? I don't think there was anything else he wanted, was there? You got the medal. Now let's solve the crime. Оно того стоило, я не знаю даже. А где? Где медалька? Я заслужил. Во медаль. +1 риторика. Коммунистическая риторика. Куда? На шею? Нет. На шею у меня драма идет. Одеваемся как человеческий нормальный... Одеваемся как нормальный полицейский. Ну, я молодец, чё. Я спиздил у деда медальку. Он сам ее дал. О, бутылка. Или это у меня... Ага, это у меня просто глюк. Без тварь. Он ее дал, и я ее взял. А теперь я пойду покурю. Деды воевали. Деды воевали. Но и я воевал. Никто не нажрался в этом мире так, как я. Я заглянул за вуаль. Я видел, что по ту сторону. А он нет. Так что... Я тут герой. Что мне предлагает сегодня Spotify? Какого хуя, блять, происходит с моей камерой? Почему я теперь темный? Окей, ладно, хватит этого. Будет вам музыка из Грим Фанданга.
попасть. Блин, опять у игры этот глюк. Чё, блядь, с курсором? Если загрузиться. Вы обокрали деда. Эх! Угу. А, все, починили. Так. Что у нас на повестке дня? Найти орудие убийства. Ну да. Татуировки. Спросите еще кого-нибудь, что может значить татуировки. Знай бы, блядь, у кого можно спросить про татухи. Что тут из моряков есть? Части брони. Да, части брони. Так, а сколько у меня... А, у меня ничего из старой нет сейчас, да? Окей. Кажется, я расчистил весь РЕВАШОЛЬ. Hola, wandering man. How can I Кто help сказал you? мне, что ты должен знать про броню? The little boy had the good on his promise. Малыш Баэдер сдержал слово. To get me into trouble. To sick the pigs on me. Pardon the choice of words. Not mine. What happened? I was asked to look into that armor situation. Official Union probe, you know. Track it down, see who took it. Did you? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know? So I went to this boy. He said he'll make me his prison bitch. He's got eyes everywhere, the cops in his pocket, and he's the king of Jamrock. Serves me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there, and it still got me into trouble. One bad move is all it takes. Это расследование по поводу брони. Что тебе удалось выяснить? I learned that people don't want to talk to a drunk Union man about some armor. What else? Not much. Technical stuff mostly. That was the interesting part. Какие технические вещи? I did some research into this armadura. Let's say I have friends at the library. I didn't get into the material science, just how it comes off. How does it come off? In parts. 4 in total. The helmet was the first to go. The kid says he tore it off and kicked it into the sea. I believe him. The boots were still on the guy last I saw. Too hard to remove. Ну, ботинки мы не сняли, ботинки все еще на трупе. То есть остались перчатки? So, as I count, there are 2 parts missing. The gauntlets and the cuirass. Кирасу я нашел. This is where I left off. Too much hassle. More like a job for some militia. Выходит, всего можно заполучить 4 элемента брони, но ботинки я уже отослал. I guess you won't be collecting them all then. That's less work for you at least. А как же по ножу? Oh, they're just gone. They don't exist anymore, if they ever did at all. Forget about them. I did. На самом деле у меня других забот. I agree, officer. Let's focus on the hanging, and later some junior. Nice. From what I learned, it was a very heavy, boring set of armor. Так, I ну did давай some еще research How раз. does it? in parts. So, as I count, У меня уже есть there are 2 какая-никакая parts броня, missing. я вполне буду The использовать gauntlets, and новые. so you have. Ну, пожалуйста. No wonder you're a detective. Выходит, Куна использовал вас, чтобы тебя припугнуть? It's a minor nuisance. It's all good. Благодарю за No problem. сотрудничество. If you see that kid, thank him from Call Me Mañana. Thank him for showing me the way. Так. Куна соврал, вернись, потребуя объяснений. Погнали. Эх, Куна, ща по жопе получишь, блядь. Вот найду ремень, блядь. Так. Мне сказали, что кто-то наблюдает за всем этим происшествием с юга, то есть... Радиска где-то на юге находится? Ну и там же... А, типа в здании, если туда хуй попадешь. Надо посмотреть. Fuck does Kuno care?
Усманяна про броню. So? Он преклоняет брови, всем своим видом выражая безразличие. Просто тебя поблагодарить, ему совсем не хотелось гоняться за броней. Он сказал, что теперь ты король Джемрока. Он сказал, что ты пообещал спустить на него мусоров. Yeah, so? Kuno did sick the pigs on him. Kuno's a man of his word. Kuno sent your fat ass running around like jello. Look, pig. Kuno sent you to rough some people up. Kuno played you. That happened. Now you and Kuno should move on. Good idea. Я это запомню, пацан. You got fucked. You got fucked, pig. Fucked bad. Of course you're gonna remember this. Now get the fuck out of here, Grief and the Kuno. After this shit, you better have something real interesting to say if you want to stay in Kuno's face. Ну, штанишки я у него уже стибрил, так что... Yeah, Fuck you, real Kuno. interesting. Да вот если б можно было. Реально, игре не хватает функции просто пиздить Куна. Да, вообще без причины. Подошел, пизданул Куна. Получил 10 опыта. Легитимный способ получать опыт. Так, этот хуй. Oh, look. It's the cop who turned me into a bad person. Эмпатия. Но я из этого не вырублю никак, потому что у меня минус 4. Окей. То есть, получается, она сидит где-то в этом здании, и я не уверен, что сюда вообще можно попасть как-то. Отсюда точно никак. Это точно не бабка, она вообще и похую. Ладно, с наемником я потом поговорю. Everything's Так. the shine of Stylish shades, huh? They'd be even more stylish if you paid for them with net worth. Go over and ask him. Электрохимия, восприятие, это говно. Тут что есть? If he saved the economy, that sounds off. Поискать что-то ценное в куче тряпок. Погнали, 83. Something cold grazes your hand. Synthetic and sleek. A windbreaker. Surf, it says, but also wind, summer, 100% waterproof, and sport. All in different typefaces. Practical, and yet it may deaden your senses to the world around you. Possibly because of the awful typeface. good choice, officer. Mega sporty. Самовладание It's минус only трепет. 450 for you, sir. Зла сумрак, бля, да говно. Ну, хотя бы теперь я знаю, что здесь можно The еще это speakers, взять. you should go over and ask him about paying for those sneakers with your net worth. A pair of found, I'll dedicate Those only fun ultra. We're the future. You remember the slogan. Ебал я кроссовки. Получается, вот здание. Судя по всему, все может будет как-то попасть. Но я чуть не ебу. The Delta Logistics Company truck stands here waiting, reflecting white light from the courtyard behind it. Грузовик до ворота преграждает. You knew it would be here, blocking the gate. Ким, давай попробуем прорваться во двор, он такой загадочный. Whatever's going on there could hardly be of any consequence to our ongoing investigation. Ким, а что если я скажу тебе заткнуться, и здесь вполне себе сидит ебаная радистка, блять, You can come back to it on your own when we are done with this case. Почему свет такой странный? Because this is a place of mystery. Там есть люди? Yes, people hard at work at their desks. They can barely tell if it's day or night anymore.
Because the lights in the building are so uniform and bright, who knows when they'll come out? Could be. They certainly want to stir the pot, remake reality in... Не. Ну, видимо, пока я иду нахер. Так. Буду-ка я в главное меню. Меня бесит глюк с этим самым с указателем, блядь, что он руку постоянно показывает. Ага, и даже здесь. Окей. Хотите по жесткому, будет по жесткому. Так, секунду. Logitech, открывайся. Камера. Выдержка, фокусировка. Баланс белого, насыщенность. Странно, авто нигде не стоит. А если сделать так? Ну так совсем темно, но мы это сейчас поправим. Мне кажется, это из-за выдержки был глюк. Ну, сейчас хотя бы, не знаю, камеру не тормозит. Здесь не пройти. А с бомжами поговорить, кстати. Я потенциально нашел куртку одного бизнесмена, а ныне бомжа. А может и не оно. Мужики. И сейчас мы еще птицу спиздим. Ну не спиздим. Позаимствуем. Мне нужнее. Hello, mister. It's Lammy. Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. What? Lammy usually doesn't like strangers, but you're also fuzzy, like Lammy. Bye. Все, съебываем, никто меня не видел, кроме девочки. Девочке никто не поверит. Ничего не докажете. Это Гард сделал из кафехи. Не я. Гарта можно и поставить, вообще не жалко Гарта. Tequila Sunset. Я нашел твою куртку. Ah, tequila. I knew you'd come through. Я нашел That's даже больше, чем fucking great, искал. man. What's that supposed to mean? Рядом обнаружился труп. What's that got to do with my jacket? Довольно причудливое совпадение. What do I care about some local stiff? You gonna give me the jacket or no? На Let me куртку. see. What? This isn't my jacket. Fuck. My jacket was beautiful. This is fucking filthy. What am I supposed to do with this?
Чего ты ждал? Ты оставил ее без присмотра на неделю. I'm not taking a disgusting pile of hobo rags. I may be in an irrecoverably decaying orbit, but I've still got standards. Ну да, стандарты. Наебал свое давно смотрел стандарты. Either bring it back the way it was before, or find a dumpster to burn it in. You know, despite the guano, it looks like the jacket itself is stain resistant. It may just need a good scrubbing. Как ее почистить? Так, у нас квест на почистку куртки. Ну там у бабки можешь попросить, а она вот что-то там чистит. Бабуль, я тебе денег дам. Я шел в эту куртку, но она грязная, не могли бы выстирать ее для меня? I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? Женщина, да хоть завтра верни. Hell yeah! I could use a breather. It's been another track and field day. Погнали. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you take better care of it than its last owner. Найс. Где моя суперкурс? Так, кстати, это отдать Гарту. Куртка, куртка, куртка. Где, блядь, моя куртка? Вот она. Болевой порог, сумрак минус драма. Ну-ка. Бой, есть теляга. Ты жопа. Tequila sunset. My jacket? A look of consternation crosses the man's face. He looks at you, then at his bottle, then back at you. What the fuck are you talking about, Tequila? Ты хочешь сказать, что это не твоя куртка? А он уже забыл, что у него была куртка. Foam? That's medium concept stuff. Not my style at all. I can't believe I'm saying this, but maybe you should lay off the booze. It's fucking with your head. It becomes abundantly clear to you how this man managed to lose his keys, business, friends, and girlfriend. I'm calling it. It's neurological. Как хочешь, оставлю куртку себе. That shit is so medium concept, I wouldn't touch it with a stick. But yeah, okay. I'm sure it looks great on you. 10 опыта, плюс 5 опыта. И еще и куртка. It's an okay jacket, if you are into that look. Okay. Все, погнали. А ты, блядь, иди нахуй, уебан. Так. Что дальше? Отдать Гарту, отдадим. Поднимите свой авторитет, поднимем. Помогите рейверам, пошли нахуй. Настроить на одну волну снойка. Вот эти, блядь, дебилы меня бесят. Нужно вернуться в танцы. Бля, надо рассказать про это. Татуировки жертвы, коридоры танцев, автобусный участок. Я не ебу. Бля, лопатка. Бери лопатку. О. Че хочешь поговорить? Ну-ка. I've been meaning to have a little chat with you about your sense of style. А мой стиль, что с ним не так? I'm glad you finally started dressing a little more like an officer of the RCM. Keep it up. Серьезно? Я в трениках. Your half-brother is proud to stand beside you. Слушай, а ты-то почему не носишь мундир легавого? Officers above the rank of sergeant are granted wide discretion when it comes to their uniforms. The idea is that civilians are more likely to open up to someone who's not dressed like a typical cop. You know the expression, the clothes make the man? The right outfit in the right situation can make all the difference in the world. Будем с тобой стильными корешами. Let's not get ahead of ourselves, detective.
A warm smile. Anyway, we should probably get back to the case. Let's go. Let's go! Так, где-то, судя по всему, по берегу, мне сказали, разгуливает тот моралист. Вот только, блять, где? Берег-то здоровый. Мне нужно с ним поговорить и принять le responsable. Hello again. Дайте угадаю, на эмпатии у меня нихуя нет. Сисика фиолетовая. У меня есть на минус эмпатию, ну классно. Очки, эмпатия, найс. +1. Мало, конечно. Башмачки +1. Окей. Давай попробуем. Hello again. 28. Это ж ни о чем. Давай повысим уровень. 42. The device is still warm from her touch and heavy as a brick from the batteries inside. The company logo, Omicron, adorns its yellow plastic cover. Inside, the tape is rolling. The girl looks at the device in your hands. Не жаль, что тебе приходится торчать тут на льду, скучать. В твоем возрасте, да вообще в любом возрасте, в такую погоду сидеть и ждать прихода тьмы. She looks you in the eye, her pupils wide, surrounded by a ridiculous amount of makeup. Создатели этого мира хотели сделать его лучше, но у них ничего не вышло. С этим ты похлопываешь по магнитофону. В их бракованном мире жить проще. The wind howls. She remains silent. Ебать, я просто запел тут. It's real. Tell her. Это не какие-нибудь детские фантазии. Это может стать настоящим оружием в борьбе с тем, что тебя ждет дальше. What is? Тьма. I know. I'll stick to it. So thanks, I guess, for the psych session. Maybe I can return it. What's been eating you, officer? Что, меня гложет? Ничего. Come on, I can tell. But, okay. Be a boyadero about it if you want to. Кажется, кое-что превращает мою жизнь в сущий ад. What is it? Мы делаем в бедственном положении рабочего класса. Здесь я отношаю предпринимателей, кто делает дело, закованы в кандалы. Думаю, что все из-за иностранцев. Люди постоянно ставят свои корыстные интересы превыше всего общего блага. Во. Oh, really? Никто не понимает, что иногда прогресс требует жертв. Это очень угнетает. Не это я хотел вообще говорить. So, the thing that's been eating you is the slow pace of social progress. И пойми меня неправильно. Сам я за постепенный устойчивый прогресс. Просто мне хочется, чтобы люди были чуть более рациональны. Вот и все. Не, мне это... думаю, Okay, so you're not that upset, it sounds like. Uh-huh. And you're sure it's social progress you're distressed about, and not, I don't know, some chick? Perhaps. Возможно. Сейчас, когда ты сказал, я нашел письма, которые сам до этого выбросил. Возможно, они с этим как-то связаны. Okay. Why do you think that? Во-первых, они немного пахнут жвачкой. Я до сих пор слышу этот запах, даже несмотря на все это дерьмо. Well, man, that's pretty symbolic, don't you think? Я тоже подумал, что это очень символично. Okay. What else? Написано женским почерком, и господи, как же хреново мне становится, когда я их читаю. There you have it then, chick trouble.
Not political after all. Who was she? А я не помню. Но знаю. Really? You seem to be pretty upset about this chica. Are you sure you don't remember anything about her? Я помню только запах. Wow, man. That's some pretty strange shit. Are you sure the letters were for you? Разве иначе меня зацепило бы так сильно? How come you don't remember though? Is it like some selective memory thing? Я думаю, скорее всего, в том, что я напился до чертей, что напрочь стер всю память об этом мире. Yeah, or it might be that. This one time I did so much Я вдобавок that бухлом. I forgot too. It's obvious she's done more than booze. Or it might just be some psych bullshit, you know? Königstein wank. Кенигштанской дрочки. Что это? You know, the psych thing they've got going on there. Rich people like it. People in Königstein are mostly rich. Ну, спасибо тогда за сеанс психотерапии. You're welcome. Might be for the best to keep that shit forgotten though. Just my opinion. If it itches, don't scratch. Yes, but it itches really, really bad. Так. Так, прочитать верные знаки, это сделали. Ботинки. Ебать, я квестов понавыполнял. Том или ом. Эмпатия опасна. Да я хуй его сделаю, блядь. Открытие цель, чтобы она рассказала о своих товарищах. Так, можно переодеться. Hello again. Расскажи мне подробнее о своих коллегах. My associates. I haven't got much to say about them. Ты же должна хоть что-то про них знать. Of course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. To the cops. Don't know what makes you think it'll... Окей. We're close. True. Hard. Full. Hard quarters of internally called all car. He furrows his brow as his very large head traces the sublime invisible movement of Hardcore! Is it though? But is it? I mean really? Вопрос в том, в чем вопрос. No, but seriously, I'm a bit worried it isn't. То есть, блядь, решить загадку и кому надо отвечать первый ответ, блядь, все время. Он хмурится и снова перекладывает голову с одного плеча на другое. Okay. The skin on your back is crawling. For a second, you can't even hear the music anymore. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane, right next to the canal. Don't be alarmed. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore. What he probably means is, it could be even more so. Похоже, тебя терзают сомнения, что не так с этой There's музыкой. nothing wrong with it. I'm still in love with the hardcore. Внезапно он погружается в задумчивость. Sometimes I just feel like anodic music is in its infancy, you know? For example, take this Arno van Eyck jam I've been pumping for the last month, and will continue pumping for the rest of 51. Isn't something holding it back from being hyper? Он на мгновение задумывается, а потом его лицо It's проясняется. like it's only ultra. Ультра. I think it's super hardcore, but you're right.
It's not hyper-hardcore. Супер хардкор, но не гипер хардкор. If anything, it sounds a bit proto, like it's not fully formed yet. You might be a moribund alcoholic and a failed cop, but you are pretty certain a thing cannot be both proto and hardcore. Это прото-хардкор, вообще не хардкорный. Wow! Culture cop! Ну да, я вообще-то culture cop. Да, я такой. I think you might be right. But how could it become hardcore then? I know it in my heart, but cannot sink it in my head. If this is not hardcore, how could anything be? Это подозрительно похоже на вопрос. Я думал, вопрос в том, в чем вопрос. No! This is the answer! Постараться придумать, что может сделать эту музыку хардкорнее. What? Guys, there's something happening in his head. Подумайте Oh еще. yeah! He's doing Сейчас мы it! сделаем музыку хардкорной! But you're not. Сука. This is almost certainly a matter that surpasses the limits of reason. Воображение меня I подводит. know! So does mine! Я тоже вспомнил, я ж полицейский. Uh-huh. Он просто изнемогает от нетерпения. Это не важно, мой полицейский не поможет, на самом деле, скорее всего, помеха. Мне нужно разобраться, не забыть. Скорее, это помеха в нашем деле. Я не могу сейчас вам помочь, мне нужно что-то еще, что-то большее. Грубая сила. Опа. Может, твое тело сможет подсказать тебе, что не так хватает миксу Арнова Нейка? Что нужно сделать его хардкорнее? Так, для грубой силы у меня есть всякая говна. Грубая сила! Так, сюда. Электрохимия, болевой порог. Бля, минус. Сумрак. Болевой порог, сумрак, бля. Да было же. Болевой порог. Грубая сила, ага. Так, нет, ну... Сука, это в 11 идет, да? У меня штаны и так грубую силу дают. Но ничего не отнимает ее, получается. Да. Так. The large head. 58. Эксперт по анодной музыке. Может, еще попиздеть с ним? Почему у тебя на пряжке изображены легкие? L'amor, la compassion, la autodiscipline. Love! In a woman's lungs. Lonely as I am, I'm not afraid. This strange damaged feeling grows on. Cause I've never loved someone like you before. Ты умеешь читать мысли? No nation, but transnation. No war, but class war. Значит, умеешь? Don't be a lunatic. Of course he isn't. Jermaine here just yells random things. Odds are, sooner or later one of them will come off as fault reading. Yeah! REVAШОЛЬ imperative! Unless you were thinking REVAШOLь imperative right now. Anyway, I've had a similar thing happen with Ed's yelling. Hardcore superstar! He's not a communist. It's just something he likes to yell. He picked it up from a tape jockey at the Elysium. She was a communist though. Кассет Жакея в Полизе, она была коммунисткой. Окей. Yeah! With a rebel yell! Становись ультралибералом! I could be an ultra. If you want that,
Do you want me to be an ultra? Please don't turn him into an ultra-liberal. Oh, jeez. Please don't do that. There's enough exploitation in the world. Не становись ультралибералом, это пульсишь. По-моему, здесь все три ответа будут перетягивать его на ультралиберала. Окей, похуй. 58, погнали. You know it in your lungs where the pressure should vibrate, in your heart that's alone, and in your solar plexus where the hits should land. So does every caudate animal. Нужно добавить басов. Он делает внезапное движение, будто хочет уменьшить громкость, но это было просто смешно. А еще нужна мелодия, хорошая мелодия. Залог того, что песня будет застревать в головах так, что не выхваришь. Угадать себе на голову. Wow, okay. We should start with the melody. But where would we get that stuff from? Я не знаю, думал, ты знаешь. I'm sorry, I don't know anything about Nordic music. I'm just the party boy. I get the people going and say it's hardcore. Хорошо, я займусь этим. Официально хардкором должна заниматься полиция. Принять задание. The young man falls silent with appreciation. He even tries to contain his smile, as if it could hinder your investigation. Теперь мы полиция хардкора. Basically, what you need to find here is a tape with some banging music on it, so that Egghead could use it to remix Fan 8's jam. У меня есть мелодия, между прочим. Yeah, maybe that street hawker across the pawn shop has got some tapes to sell. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Ghislain, right next to the canal. A reel of magnetic tape is caught in its branches, like bronze ribbons, blowing. На Рю де Сен-Гислен рядом с каналом растет боярышник, в его ветвях запуталась целая катушка магнитопленки. Oh, I know this. I can tell you where it is. St. G is the boulevard before the canal bridge. The one that takes you to the whirling in rags and the industrial harbour. It's got the lanterns and the... I knew that. I could have said that. And the mosaic sidewalk. But it's all blocked with that stupid traffic jam right now. Anyway. Does it? Anyway, that's all yours to figure out. Copman! А правда, что тебя зовут Жермен? Dark Hardcore! Basically, yes it is. Окей, мы взяли еще один квест. Еще 1 миллион квестов. I see you're here again. Off-sign, man. Do you know what I meant? Hi again. So, how things going? Goodbye. Хардкор! Так, где мои нормальные шмотки? Во. Hello again. Бля, опять этот глюк с рукой. Да что за херня? Так, ну боярышник, получается, это где? Это... Где-то здесь, вот, как мы заходим. Бля, карта нихуя не точная. Что, бутылка? A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone. Можешь позвонить по телефону. The machine is inoperable. Погнали. Как громко-то. Still calling. This feels wrong. Should end of tone. Pierre, is that you, Pierre? Да, это я, Пьер. So nice of you to find the time to call me. It gets so lonely.
many animals have died. Одиноко бывает даже среди людей. Are you sure you're Pierre? Your voice is... Her voice is drowned in white noise. You get a sinking feeling. It makes you look if Lieutenant Kitsuragi overheard you. To your relief, he did not. Calling. Still someone. Hello, Gerard speaking. Hello, Gerard. Technically speaking, you're electricity. No, what you are is a surprise. Get his wife on the phone. Окей, побалуемся по телефону. Who is this? Это Гарри, позови ее к телефону, не все время ждать. Who the fuck do you think you are talking to me like that? Гийом Демион. Very funny, asshole. Why don't you grow up? Oh, and Disco is dead. Диско не мертво, ты врешь! Phone, disconnect, tone. Погнали еще. Calling, calling, calling. Still caught, still. Stop calling me, man. Хватит мне звонить, чувак. У того, кто поднял трубку, в голосе звучат истерические I'll нотки. get you your money, alright? I just need till tonight. Let me work. Кажется, у вас неприятности. Нужна помощь, есть полиция. The phone gets hanged up fast as lightning. All you hear is a little shuffle of nylon. Старуху бросают за скоростью света. Disconnect. Лейтенант готов идти дальше. А у меня все еще есть копеечки, поэтому погнали дальше. Calling. I'm tired. Я устал. Отвечает прокуренный мужской голос. На фоне слышен стук пальцев по клавишам. Sounds like he hasn't talked to anyone in quite a while. Я тоже устал. If I could go just 1 month without writing, no, 2 months, I could regenerate my brain. The man disappears with a sigh. You do not hear the customary disconnect tone, just silence in the handset. Seems like it did not have time to swallow the coin. This sometimes happens. Lucky you, the call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without paying. Закрыть глаза и набрать случайный номер. Погнали. You close your eyes and put your index finger on the rotary dial. Then pull down on the number. Then move one up and repeat the motion. Strange. This is not how you started before. Продолжить набор. 414447. The rotary dial feels cold from the sea air. Продолжить набор. 1117361. Your fingers keep moving like a spider. Every time the ring rotates back with a little ring of metal, like a bell tolling. Еще есть? Yes. 451-67451. You are going deeper now, into some unknown place, far away from this island of matter and its telecommunication. Ебать, у них номера телефонов длиннющие. 451. You have dialed God knows how many numbers. The headset has been waiting silently to relay a signal. Surely nothing can come of this, you think. But it does. A connection. Okay. An ultra-long distance call. Your air fills with a crackle, the wash of a strange ocean full of white noise. A little bird starts ringing in there, not like the local calling tone before. No, a small ring in a cage of distortion. For calling. Calling in the night. Calling still. Сила воли невозможно. Повесить трубку. Кем? The lieutenant is too far away to hear your yelp. The sea wind blows. Я куда, блядь, позвонил нахуй? Пускай звонит дальше. Calling, 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 calling still. Then the ocean breaks. Out of the depths, a woman's voice emerges. Small,
The dearest thing you've ever heard. Я что, своей жене позвонил? Hello? Алло. Who is this? Кто это? Dora. Who is this? The connection is bad. In the distorted distance, you hear someone turning next to her. Bed springs rattle. С ней кто-то ворочается. Don't react. Whatever you do, don't react to that last thing. Не реагировать. Не важно, что ты там делаешь, тебе по-прежнему кажется, что ты слышишь мужской голос на заднем плане. Он тонет в боли и помехах. Я хочу умереть, я революционер, слуга народа. И я соберу человечество и сотру классовые различия. И я воскрешу мертвых! You're not a revolutionary, Harry. You're drunk. Либо у меня глюки, либо все так и есть. You only have 2, maybe 3 things left to say before the change runs out. Я не пьяный, не под кайфом, я просто... Мне больно. Почему мне так больно говорить с тобой? Oh, God. Молчание давит как гиря, слышны только помехи. Промолчать. Do you know what time it is? It's so late here. Похоже на ищет часы на ночном столике. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. Где ты? По звуку похоже, что в другом мире. I'm in Morova, sleeping. Мирова. Я хочу поговорить о себе. Кто я? Кажется, ты меня знаешь. Окей. What do you want to talk about that we haven't talked about already? This is bad. You feel your right hand on the handset cramping up with pain. Я закон, я детектив, я расследую дело о повешенном. She does not answer anymore. Я раскрою его. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money. Да. Я реально позвонил бывшей жене. Получил минус по здоровью. Упс. Так, эти все здесь ошиваются. Так, я не думаю, что в той стороне есть смысл что-то сейчас ходить. А здесь на берегу я еще похожу. Я хочу найти этого, блядь, чела-моралиста, блядь. Приезжего. Может, он тут гасится? An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front. Техника 20. Ну это пиздец.
Окей, перчатки. +1 будет. И, видимо, все. И, видимо, все. You've checked all. Ладно. Надо криптозоологом, кстати, сходить. Выполнить квест, получить опыт. Схожу все-таки налево. Там тоже технический берег. Странно, в этом месте звук начинает подглючивать. Каждый раз, когда я сюда прихожу. А ведь туда внутрь, по идее, можно как-то попасть. Там лестница, которая активируется. Но я понятия не имею, как это делать. Может, если с ломиком ходить будет что-то подсвечиваться, хотя вряд ли. А, вот и он, ебать. Дорочил. Хуй тут делаешь? As you approach, the man turns and greets you with a polite wave. Ah, super. It's the officer. I was not expecting to run into you again, but things have a funny way of turning out, no? What brings you down to the scenic Martinez coast? Вообще-то хотел спросить, чем вы здесь занимаетесь? Well, that's très simple. I was visiting the fishing village just north of here. They have applied for a series of microloans to revitalize the old market. And well, I wished to see the situation firsthand. And then, well, I had some extra time on my hands, so I decided to stroll down here. It's quite peaceful, isn't it? Вы же знаете, что вот там был массовый расстрел? Really? Here? How can you be sure? Ну, у меня что-то вроде дара. Я умею реконструировать события прошлого. Передовой детективный стиль. Начнем с того, что стена исчеплена дырами от пуль. Is that what those pockmarks are? I might have guessed. Fascinating how much history is contained right here, if only one knows where to look for it. You feel like there's something you could say here, if only you really knew what was going on. Ah bon? I'm all ears, officer. Ваша помощь. Я хочу основать комиссию и возложить la responsable. My friend, if it's la responsabilité you're after, La responsabilité. There's no need to form such a committee, because it already exists. Боже, ну еще вы, моралисты. The comité de responsabilité de РЕВАШОЛЬ. It acts as a sort of clearinghouse for coalition activities. To put it simply, they are the ultimate arbiters of la responsabilité in this part of the world. Yes, this is just the sort of reasonable authority you're looking for. I would offer to connect you with the committee myself, but alas, I am not actually in Martinez. What? Where is he then? He's speaking figuratively. He means he's not in Martinez in his official capacity. По личному делу. Précisément.
Officially, I am still in La Delta, preparing for an upcoming conference on fuel oil derivatives. That's why it would be extremely irregular, or potentially even inappropriate for me to intercede with the committee concerning a district I'm not officially in. Ну, дело срочно. Мне нужно связаться с комиссией. Yes, you've made your persistence quite clear. Under normal circumstances, I would have to insist you go through the regular channels. No. You can't let them give you the runaround. В обычном, кстати, но у нас необычное обстоятельство. У нас дело чрезвычайной важности. Чрезвычайнейшей. Я до сих пор не знаю, зачем мне это la responsabilité. La responsabilité. But if you have information of a vital interest, they might be willing to entertain an exception. In which case, I would advise you to contact them via Coalition Warship Archer. Почему для разговора с гражданским чиновником мне нужно связаться со стрельцом? You see, in addition to being an airborne artillery platform, Coalition Warship Archer is also the linchpin of the Coalition's surveillance and communications infrastructure in РЕВАШОЛЬ. За нами еще и наблюдают. And listening. Послушивают. It has the most objective vantage point in the entire city. Not to mention a vast array of radio, photographic and meteorological monitoring instruments. I find it a great comfort to know there are benevolent powers watching over all, in strict accordance with the Wayfarer Act and the Bristol-Mühne Convention. И как связаться с боевым кораблем коалиции? This is quite the problem. Very tricky. Of course, the Archer has orders to fire on any unidentified aerostatics that might approach it, so it might be safer to get in touch from the ground. Бабы на лодке можешь попросить, у нее там рация, по идее, есть. But in that case, you would require a radio transmitter capable of broadcasting on coalition frequencies. And that kind of technology naturally isn't typically available for non-coalition use. I suppose there might be some way to circuit bend your way onto those frequencies, but you'd have to be one of those techno tinkerers to do it. Unfortunately not, no. I don't have the pleasure. I am merely a representative of the coalition government, not very well versed in technology. But you... Sounds like something that programmer we met in the church might be able to help with. Let me just say that I have complete confidence in the RCM. I'm sure you'll figure something. Always my pleasure to be of assistance to the RCM. Godspeed, and if we don't meet again, bonne chance. Вообще, по-хорошему, для прохождения сюжетного квеста мне наверняка нужно сейчас уже идти к парням Харди и с ними теребонькать по поводу наемников, объяснить им все, и чтобы они мне уже рассказали, кого попытались изнасиловать, потому что они это явно знают. Найти потенциальную жертву и уже от нее плясать. Но у меня столько квестов, что я нахуй основной квест пока что. Мне еще пленку у боярышника сейчас снимать надо. Так. Тут ничего нет. Так. Ну-ка. Waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Simmer down. Simmer down, bastards. Why does she care about the waves so much? Что у тебя за отношения с волнами? What is it with waves and fishermen? We need to be out there with them, fishing, making a living. So I asked them to accommodate me. But until that happens, I can try to assist you the best I can. So, what will it be, officer? Внушение. Да. Можно попробовать подкатить, но там вообще без шансов. А учитывая, что рядом Ким, это мне дает еще и -1 ко всему прочему. Потому что с Кимом это делать неловко. This is it, the scene of the party, the fire pit, cigarettes,
and empty bottles all evidence it. Тут явно много народу зажигало. Да, здесь он с бомжами бухал после того, как утопил тачку. Looks like they were here a while, judging from all the bottles. The sunken motor carriage provided them a focal point, like a goose ice sculpture or a chocolate fountain. Подкати к жене, в смысле к бывшей жене, я думаю, что это была одноразовая акция. И если я там даже все деньги спущу, скорее всего, меня обратно не пустят. Можно потом попробовать, сейчас я просто не хочу там время тратить. Надо уже, по идее, заканчивать, а я еще хочу в пару мест забежать. Looks like it. Похоже, не здорово провели тут время, веселись от души. Hey, let's keep moving, detective. Так, где-то здесь должна быть ебучая пленка, блядь. У канала. Но я не вижу нихуя. Так, что тут у нас? Здесь криптозоологи сейчас должны быть, кстати. Так, сначала мудак Гард. На тебе, блядь. Can I help you? Новую птицу. What is this thing? Это еще что? Пустяк, просто подумал, что рябчик будет хорошо смотреться. Такой уж я коп. Дайте мне опыт. What, the interior decorating kind? You know, I'm sorry. This is actually a nice bird. A competent piece of taxidermy. I can fix it to the plaque and have a new bird in the establishment, I guess. So, I don't know. Thank you. I'm gonna go with thank you. I feel good about our work here today. It's all about the little things, like bringing people random stuffed animals. It's not actually about that. Так, это что-то хер. А, господи, это же этот, фашист. Nothing like the He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. В общем, я проверил все ловушки. Good. Okay. And? И одна из них была пустой. Completely empty? Да, в ловушке ничего не было. Ни саранчи, ни фазмида. No locusts? No phasmid either? That's not ideal, but... Пустой была ловушка возле вашего лагеря. Может, это как-то связано? I definitely left that one stocked. Right from the campsite? Just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. She's engaging in a well-known self-deception called motivated reasoning. You should correct them. Of course, more clever. Yes, the Phantasmadeia picked off the locust and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure. Another trip to the reeds. Строить логическую цепочку задом наперед от вывода, которого вам хочется, не слишком научно. Чё я буду дедов, блядь, здесь? Именно это и произошло. Ох, как ловок этот фазмид. Of course. Be sarcastic. Unless you have Я an не хотел быть alternative саркастичным. hypothesis you'd like to venture. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Cryptozoologique de Ravachol, is yours. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What really happened? Some kind of foul play might be afoot. Theft? Thank you, it's an honor.
We should probably return to our main investigation here. This has been refreshing, but... Helping cryptozoologists isn't really a priority for our organization, is it? The lieutenant looks out the window, impatiently. Оскорбил Морелла. Я не хотел оскорблять, но это... Выработать альтернативную гипотезу, объясняющую пропажу сородичей. Погнали! Уф! А! Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the trap. Уебаный Куно. You should ask the red-headed boy. Я думаю, сородичи мог украсть маленький хулиган по имени A Куно. little hooligan? But what would a child want with bags? Потому что этот child долбоеб. Oh, my dear Morel. You've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. А толкую с мелким троглодитом, вдруг что узнаю. Delinquents. My favorite. Oh, you've been such a dear to us. Please, let us know whatever you... Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty. But no more field trips for me. After this is your last chance to talk to Gary. Really, Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but... Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Morel, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done... No need to apologise, Geary. You've been more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. He keeps the language unemotional, but it's in there. Disappointment. Так. Always a pleasure to... I mean, officers. Hello, off. Hell no. I had no idea. And I'm still cross with him, to be honest. It's not like him. He's got his quirks, but dishonesty, disloyalty are not one of them. I don't know what got into him, officer. Thank you for letting him off easy. He won't forget it. Так, ну, с Гарри похуй. 2 квеста взяли, 1 получили. It's you again. Да, давай двигайся, чел. Пошли спать. Дальше пойдем. 17. Я поговорил с Джойс, наемники, которого вы повесили, его дружки придут за вами. Yeah. My friends. You mean his squad mates from Crenell? Да, сослуживцы из Кренеля. Wouldn't want to beat up his grandma. По залу раздаются смешки, кое-кто из мужчин ставит пиво. Да, они организуют какой-то трибунал, готовятся вас прищучить. This is what happens if you take the law into your own hands. Other people start doing it too. Let them come. The Hardy Boys are right fucking here. You heard the man. Right here. We're armed. We got the whole district behind us. And Glenn. Glenn is fucking crazy. Yeah. I will oil the murder machine. Он бьет блондина кулаком в плечо. Вы в курсе, что один сирийский шершень способен... Так, ничего хорошего в Кренеле нет, вы же это понимаете. Наверное, вооружены автоматами. Джой сказал, что они сорвались с цепи, им никто не управляет. Big fucking surprise. They hire psycho scum, arm them to the teeth and let them loose in the city. What do you think is gonna happen? Они вооружены автоматами. We got weapons of our own. We got Ister 50s, Zeelagers. Glenn's got a knock cannon at home. Керамическую броню это оружие пробьет. I guess we're gonna see. That was an unsure phrasing. Что узнаем? Что они пробьют? Yeah. Like you've been up against ceramic armor. You haven't even seen the whole suit, right?
I've seen the whole fucking thing, and it didn't make him immortal. Ничего хорошего в Кренеле нет, вы же понимаете. So are the local gangs, the fucking Barmy army, and the Madre scum. Yeah. What are they now, huh? Send back to Madre in an airtight cargo crate. These people are trained military professionals with decades of combat experience. They are not a gang or a barmy army. No, they're not. They're uncoordinated and drunk. We know more about them than you think. Ну да, ну да. Вы в курсе, что один сиренийский шершень способен убить 40 пчел за минуту? The fuck is that Вы supposed пчелы, а не шершень. We're not bees. We're men. We're socialists. А ты долбоёб, блядь, и не понимаешь аналогий. Easy, E. He's trying to phase you. Нет, я не пытаюсь тебя провоцировать. Я провожу аналогию. Дегенерат, блядь. Что ж, смотрим в итоге. Окей. Что ж, когда они придут, я буду на вашей стороне. В смысле же в один ствол с вами? Ага, в смысле, что ж придется с вами с ним. Они придут, вас размажут нахер, Тит. No, they won't. Get out of here with your negative energy. All he means is that the situation is serious. No wonder you cops get shot to shit every day. Can't go to war with an attitude like that. Окей, теперь у нас 42%. Если я надену шмотки, я смогу это принять, но я пока на это не пойду. Окей. В принципе, по своему квесту я узнал более-менее все, что хотел на данный момент. Поэтому я сейчас пойду к мелкому пиздюку, спрошу по поводу этих самых криптохуёвин, криптонасекомых. Слышь, говно! Иди сюда. Fuck does Kuno care? Чай, не знаешь ничего о пропавшей саранче? No, Kuno doesn't give a fuck about bugs. So he knows locusts are bugs. Ну, знаешь, что саранча это насекомые. Oh my god, I told you that shit is lame! Shut up, see. Now they're gonna take you to lame prison! Погодите, никто тут не отстойный, просто объясните, что произошло. Deny everything, Kuno! You need to lawyer up! Kuno's not gonna say anything without his... There's definitely something going on here. Remember his pig's head shack? You should check it out. Kuno doesn't... Окей. Погнали к нему в жилище. Что ты сделал с саранчой, дегенерат? Дети, не употребляйте наркотики. Будьте как Куна. Здесь все кишит саранчой. Охуенно, блядь. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted with little holes for windows. Like skyscrapers, spires of dirt and sand rising. Accommodations for their insectoid inhabitants. Well, detective, it appears you've solved the case. Я такой. Я раскрываю дела. Лейтенант оглядывается по сторонам, отмечая что-то в своем записной книжке и поворачивается к тебе. Of the locusts. For the missing locust case, which is a subcase of the imaginary insect case. So at least that's going well. Слишком много сарказма, Ким. Oh, I'm not being sarcastic at all. We are making real progress here. Жопа-то очкастая, блядь. When someone says they're not being sarcastic, it's usually a good sign that they're being very sarcastic. Думаю, нужно поговорить об этом с Куном, чтобы он прекратил. I'll let you handle the Kuno side of things. You are doing just fine. Я, блядь, ёбаная нянька для этого пиздюка. Жухаха. Такие саркастичные. Я тут опыт получаю, квесты выполняю, они ржут с меня, твари, блядь. В своей же ёбаной игре. Fuck does Kuno care? Я знаю, что ты спел саранчу с ловушек, которые ставили криптозоологи. Yeah. Kuno took the bugs.
So what? Сабдядя. Куна, снимай штанишки, блядь. Ты говоришь, что тебе поебать насекомых, а потом строишь для них целый город. It's not Bugtown. It's the city of locusts. Locusts aren't just bug shit. They come out of the sky like a fucking shadow. Shit descends. Сейчас кажется, что у него мама норм. Я как бы свободен тут, это самое, да. Хватит, стенает она, из ограды зарывается лицом в руки. You stop. It's like their fucking night. Locust City, Night City, City of Rage. Night City. There's a tug of war over the name of his fantastical city. It's almost too big for his imagination. The girl forces herself to watch again, the corners of her eyes twitching from discomfort. Город ярости звучит круто. Ну, как бы... Kuno, the pig wants to help you. Oh, that's how lame it is. Please just don't say you're an artist. Maybe I am an artist. You hear that, everyone? I'm a fucking artist now. I'm a fucking artist. Did he just say I? Kuno usually calls Kuno, Kuno. Я не ослышался, ты сказал я? Kuno made Kuno. Kuno says whatever the fuck he wants. There are no rules here, pig. I fucking say I when I wanna, and Kuno when I wanna. Kuno's free. Kuno's free to fucking die, bitch. This is what he sometimes does when things get tense. Oh my god, Kuno! He's gonna make you totally lame in like 3 seconds. Don't let him, Kuno. Yo, fuck you, see? Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Он дергает за пуговицы, пытаясь порвать на груди рубаху. Те не поддаются. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything. Kuno can make himself into a pig if he wants. Kuno can make himself into a... Kuno doesn't give a shit. Well, don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. Во дворе повисает свинцовая тишина. In it, you hear snow melting, dripping from the eaves. Someone closing a window. Дорогая, зависит от твоего поведения. Without a word, she disappears entirely behind the fence. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now, with splotches of white beginning to appear. You got him. Now convince him to leave the cryptozoologist's traps alone. Что будет с саранчой? Kuno's gonna let the fucking locusts die. Не могу не спросить, что означает гра саранчевая? It don't mean anything. It's shit. Kuno just likes to focus. Kuno likes to concentrate on shit. Build shit when he's zipping hard. Fuck. Pig, you really shouldn't have fucked with Kuno City. Now it's all fucking lame. Будем практиковать воровать саранчу с ловушек. Криптозоологи ищут нечто очень важное. Саранча-приманка. I don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. C was right. The girl's face appears again, above the fence, just long enough to make eye contact with Kuno. С этим разобрались, так что я пойду. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? Астровалийского фазмида. He recognizes the name. Погоди, ты знаешь что-то про астровалийского фазмида? Bitches think Kuno doesn't know shit. The fuck out of here. Kuno's tired of this shit. У него папика поехала крыша. В смысле опять? Она у него в принципе стабильно не на месте. А в принципе у него на месте уже съехала давно. Он перманентно под наркотой. А даже если не под наркотой, то все равно как бы там уже все. До свидания.
Hello, officer. Я говорил с пацаном, он обещал больше не воровать тоже ничего. So it was just a child. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. She acts chipper, but something's changed in her tone. A hidden worry. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid or the missing locust. It's something else. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then maybe... Yeah. He has a 38-degree fever. His resilience has given way. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. Заболеваешь 38, он уже болеет. You're right, you're right. We can come back next season when it's warmer. Блин, это прям много времени отнимает от основного расследования. Мы уже столько всего сделали. Не делай теперь бросать. Я верну наживку в ловушке. Зажжем. Восторженно согласится. We are getting really carried away with this, aren't we? Fine. It's better than having these people get pneumonia on the coast. But after this... He wants to see this tale through as much as you. Otherwise, he'd have stopped this already. But he cannot let it drag out after this. Не меньше вашего, месье, он жаждет знать конец всей басни. Really? It's too much, officer. What Morel means is we're grateful for your help. Here's a fresh scratch of locust. They should slide right down the funnel. And thank you again. We will definitely mention you, should this lead to a discovery. I'm not talking co-discovery, of course, but... Ладно. Охуеть, у меня 6 очков навыка. Ну это заебись. О, что, блядь, квесты животворящие делают, где саранча? Найс. Так, а тут что у меня появилось? Так, верстка. У меня что, ничего нового. А что у меня взаимодействовать? Ладно. Ага, спросите, нет. Хардкора музыку Ваннейка. Надеюсь, риск Фазмида. Ладно, напоследок еще позвоню по поводу, блять, серийного номера. Какого хера, блять? Алиса, дай ответ. Уже четверг, блять. Inside, you see a set of steering levers, a radio. This is Precinct 57. Still no word, I'm afraid, sir. I know it must be 57. In the cabin, you see a set of steering. Ладно. На этом всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Спокойной ночи.